Section 23 of Indian Contract Act. Section 23 of Indian Contract Act. And what this section 23 says is, what considerations and objects are lawful and what not. What considerations are lawful, what considerations or what objects are lawful and what not. So every consideration, every object of an agreement is lawful unless and otherwise by following these 5 things. If that agreement contains anything which is forbidden by law, if that agreement or a contract defeats the provisions of any law of the land or any law, and if that agreement is to injure a person or a personal property of anyone, and if that agreement or a contract is immoral, and when that agreement or a contract is against the public policy. So let us bifurcate Section 23. Let us divide it, and so that we will understand. There are 5 provisions. There are 5 provisions of Section 23 which says that if any consideration or object falls into these 5 one of these 5 objects, then that object or a consideration is said to be unlawful. So, come on, let us dissect it. What the Section 23 says. So the first one is, please write down, consideration or object, just by oblique object cross from consideration or objects. Consideration or objects of an agreement which are forbidden by law. The first one is which are forbidden by law. Consideration or objects of an agreement which are forbidden by law. First thing. The second thing, please write down, considerations or objects, the same thing, of an agreement which defeat the provisions of any other law. The second one is which defeats the provisions of any other law. Which defeats the provisions of any other law. And the third one is the considerations or the objects of any agreement is to injure a person or a personal property. To injure the person or the personal property. We have to study each one under separate heading. So that is why we are trying to dissect it. So forbidden by law, if they defeat any other provisions of the law, and if they are to injure the person or any other personal property, and considerations of objects of an agreement which are immoral. The fourth one is which are immoral. And the fifth one is the considerations and the objects of an agreement if they are against the public policy. Section 23 says that any agreement to be lawful, for any agreement to be lawful, ఆ అగ్రిమెంట్ లో ఉండేటువంటి కన్సిడరేషన్స్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ, వాట్ కన్సిడరేషన్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ టు బి లాఫుల్. సో ద కన్సిడరేషన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అన్ అగ్రిమెంట్, ఎప్పుడు కన్సిడరేషన్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ అగ్రిమెంట్ కానీ లాఫుల్ అంటే the following 5 characteristics shouldn't be there in that consideration or the object of that agreement.
So what are the 5 conditions? The 5 conditions are the first one. Pranvi, read. Anyone, please read. What are the 5 conditions? Yeah. Considering or object of an agreement which are forbidden by law. Okay. Which defeats the provisions of any other law. Okay. Involves or implies injury to the person or property of another. Okay. Which are immoral. Okay. The consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Thank you. So now, okay, no, the 5th one is public policy. Remember, Against the immoral public policy. against the public policy. The 5th one is public policy. So we have distinguished 5 conditions which according to section 23 of Indian Contract Act says that if the agreement or consideration is forbidden by law, defeat any provision of the law, injury to any person or personal property, if it is immoral or against the public policy, then these considerations or the objects of an agreement considered to be unlawful. ఈ 5 కానీ ఈ 5లో ఏ ఒకటి ఉన్నా that particular agreement, the consideration or the object of that agreement law, if the consideration is forbidden by law or object is forbidden by law, any of these 5 said to be unlawful. That consideration and object is said to be unlawful. So we will study according to the case laws. So the first side heading is forbidden by law. Forbidden by law. Please write down. Where the object of an agreement is forbidden by law, where the object of an agreement is forbidden by law, then the agreement is said to be void. The agreement is void. Where the object of an agreement is forbidden by law, then the agreement is said to be void. So the first one, we are studying the first condition. So the first condition says that any consideration or object of an agreement is forbidden by law, it is unlawful. Section 23, according to section 23. So that's why we are saying that where the object of an agreement is forbidden by law, then what about that agreement, what about that contract? Then the contract is said to be void. So please write down where the object of an agreement is forbidden by law, comma, the agreement is void. Write down, the agreement is void. So now we need to understand what is law. See, forbidden we know. Forbidding someone, prohibiting someone, asking them not to do or not to violate it. So that is called prohibition or forbidding. But what is the law which forbids or prohibits a person to do or not to do? So now we need to understand what is the law. Forbidden by law. Which law? According to the Indian Contract Act, that is what we are studying. So here law means the Indian Contract Act or anything else? People please respond. Law means what? అసలు ఇక్కడ లా అంటే ఏంటి? When the section 23 of Indian Contract Act 1872 says that any agreement or a contract made out of the considerations or the objects which are forbidden by law, then they have to be void. So when this is what the statement is given in the Bail Act, I am asking, when the law says that anything which is forbidden by law, so what law here we are speaking about? Ikkada law ante what law we are talking about?
one? Is it Indian Contract Act or Indian Penal Code or Law of the Evidence Act or the Limitation Act? Which law we are talking about here? Or a constitutional law of India? What? Okay, so that is why we don't know. So please write down. Law in this connection means law in this connection means the law in this connection means the law for the time being in force. Law in this connection means the law for the time being in force in India. So the law in this connection, law ante what we are talking about the law here is the law for the time being in force in India. Whatever the law is in force in India, IPC is in force in India, CRPC is also force in India, Indian Contract Act is also in force in India, and there are so many other acts also. Hindu marriage law is also force in India. Any law which is in force in India is said to be the law. For example, Hindu marriage law prohibits or forbids something, and which Hindu marriage law forbids that not to happen, according to Indian Contract Acts, two parties agreed to do that, then that is also forbidden. హిందూ మ్యారేజ్ లా ప్రకారం ఒక పని చేయకూడదు అని కానీ ఎక్కడైనా లా ఉంటే దెన్ దట్ సెడ్ టు బి ఫోర్బిడెన్ బై ఈవెన్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఇప్పటికి అట్లీస్ట్ అర్థమైందా లేదా ఇక్కడ లా అంటే ఏంటిది అంట? బికాస్ బిఫోర్ వి గో ఫర్దర్ యు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఫోర్బిడెన్ బై లా. సో అసలు లా అంటే ఏంటి? ఏ లా ఫోర్బిడ్ చేస్తే ఆ కన్సిడరేషన్స్ గానీ ఆబ్జెక్ట్స్ గానీ అన్లాఫుల్ అయిపోయి విచ్ బికేమ్ వాయిడ్ ఇన్ దట్ అగ్రిమెంట్? టెల్ మీ. Hello, are you there? Yes, sir. I understand. Okay, so if it is clear, we'll go further. So law ante ఏంటిది అర్థమైంది కదా? Law in this forbidden by law. So forbidden, we know what is forbidding someone. Forbidding someone means not to do something which is against or contrary to what is said not to be done. సో ఏదైతే చెయ్యొద్దని చెప్పబడిన పనుల్లో అది చెయ్యడానికి. సార్ తెలుగు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పండి సార్. అదే చెప్తున్నాను కదా నాన్న, ఆవేశపడ్డావు. దట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. ఫోర్బిడెన్ బై లా ఇన్ సెక్షన్ 23 ఏదైతే చెప్పిందో, చట్టము ప్రకారం నిషేధించబడినటువంటి పని. చట్టం ప్రకారం ఏది నిషేధించబడ్డదో ఆ నిషేధించబడినటువంటి చెప్పబడింది ఆ అగ్రిమెంట్ లో ఉన్న కన్సిడరేషన్ గానీ ఆబ్జెక్ట్ గానీ ఆ నిషేధించబడింది అయితే అది ఆ అగ్రిమెంట్ కాంపిటెంట్ పార్టీస్ ఫ్రీ కన్సెంట్ అన్ని ఉన్నా కూడా ఆ అగ్రిమెంట్ గానీ కాంట్రాక్ట్ గానీ చెల్లదు, అది వాయిడ్ అని చెప్పబడుతుంది సెక్షన్ 23 లో. సో ఇప్పుడు నిషేధించబడటం అంటే మనకి తెలుసు, చెయ్యొద్దు అని చెప్పడం, ఎలాంటివి చేయకూడదు అని చెప్పడం, అది నిషేధం. అయితే ఇక్కడ చట్టం అంటే ఏ చట్టం అని అడుగుతున్నాడు. ఏ న్యాయం ఏ చట్టం ప్రకారం నిషేధించబడింది? ఓన్లీ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ చదువుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చట్టంగా మనం ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ మాత్రమే పరిగణించాలా, లేక పరిగణలోకి మిగతా చట్టాలను కూడా, భారతదేశంలో ఉన్న మిగతా చట్టాలు కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలా? అందుకు నేను చెప్పానంటే ఇక్కడ చట్టము లేక న్యాయము అంటే ఏంటిది అంటే లా మీన్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ లా ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా. ఏ న్యాయం లేక ఏ చట్టం అయితే చెల్లుబాటులో ఉందో ఇండియాలో, కొన్ని కొట్టువేయబడ్డాయి, కొన్ని చట్టాలు కొట్టువేయబడ్డాయి, ఎన్నో చట్టాలు కొట్టువేయబడ్డాయి, అవన్నీ ఇప్పుడు లేవు. వాట్ ఎవర్ ద లా విచ్ ఇస్ బీన్ రిపీల్డ్ ఆర్ అమెండెడ్ ఆర్ విచ్ హస్ బీన్ అంటే నలిఫైడ్, దోస్ లాస్ వి నో నీడ్ టు బాదర్. ఏ చట్టం అయితే కొట్టువేయబడ్డదో, ఏ చట్టం అయితే లేదో దానిని పక్కన పెడితే ఏ చట్టం అయితే ఇంకా భారతదేశంలో అమలు పరచబడుతుందో, ఏ చట్టం అయితే ఇంకా భారతదేశంలో ఉందో ఆ అన్ని చట్టాల ప్రకారం అది నిషేధించబడిన పని ఉండకూడదు. అందులోకి భారతదేశ వివాహ చట్టం వస్తుంది, ఈవెన్ ముస్లిం చట్టం వస్తుంది, ఈవెన్ అదర్ పర్సనల్ లాస్ వస్తాయి, అన్ని వస్తాయి. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ తో పాటు చట్టం అనగా
మన రాజ్యాంగం దగ్గర నుంచి అన్ని చట్టాలు వస్తాయి. సో అది రాజ్యాంగం నిషేధించిన పనైనా, ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ ఓకే అది నిషేధించిందైనా, ఏ నిషేధించబడిందైనా దట్ ఈస్ ఫోర్బిడెన్ బై లా. ఇక్కడ లా అంటే భారతదేశంలో అమల్లో ఉన్న ప్రతి చట్టాన్ని లాగా పరిగణిస్తున్నాం. ఓకే, అర్థమైందా తెలుగులో? Asia and others. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So now let us go further. So మనకి forbidden అనేది అర్థమైంది, నిషేధించడం అంటే లా అంటే చట్టం అంటే ఏంటో రెండు అర్థమైంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. forbidden by law అంటే a simple illustration by which you can understand, you all can understand. Sale of liquor without license. Simple sentence. Sale of liquor without license. లిక్కర్, ఆల్కహాల్, దాన్ని మందు అనరు. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ తెలుగు. ఎవరైనా చెప్పండి దాన్ని, దయచేసి సారా గేరా అనొద్దు, దానికి ఒక పత్రం ఉంది. ఆల్కహాల్, ప్రణవి ప్లీజ్. ఆల్కహాల్ మత్తు పదార్థాలు. మత్తు పదార్థాలు అంటే ఓకే, మద్యం. వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ దిస్? ప్రశ్న కిషోర్. మద్యం, ప్రశ్న కిషోర్, వెరీ గుడ్. సో మద్యం అది కరెక్ట్ వర్డ్, చూసారా? సో ఇప్పుడు మద్యంని లైసెన్స్ లేకుండా, అనుమతి లేకుండా అమ్మడం. మద్యం అమ్మొచ్చు, అమ్మొచ్చు, కానీ ఎవరు అమ్మొచ్చు? అమ్ముతున్నోళ్ళు అమ్మొచ్చు, లైసెన్స్ ఉన్నోళ్ళే. అలా అనుమతి లేకుండా అమ్మడాన్ని ఏమంటామంటే, నౌ దిస్ ఇస్ సేస్ దట్ ద సేల్ ఆఫ్ లిక్కర్ వితౌట్ లైసెన్స్, దట్ సేల్ ఇస్ వాయిడ్. ద సేల్ ఇస్ వాయిడ్. అప్పుడు ప్రైస్ ఏం చేయబడుతుంది? వాట్ అబౌట్ ద ప్రైస్ దేర్? ఇట్ ఈస్ ఇర్రివోకబుల్. The price is irrevocable. Can anyone say what is irrevocable? Cancellation. Cancellation. Not possible to revoke. Irrevocable అంటే not possible to revoke. The price is irrevocable. అంటే ప్రైస్ ఇచ్చేలా ఇవ్వకూడదా? నాన్ రిఫండబుల్. అది రికవర్ చేసుకోవడానికి కుదరదు. ఓకే, ద సేల్ ఇస్ వాయిడ్ బట్ ద ప్రైస్ ఇస్ ఇర్రివోకబుల్. అంటే ఆ అమ్మడమే నిషేధించబడింది కాబట్టి అది వాయిడ్. ఆడు మంది డబ్బులు ఇచ్చానండి అంటే అది చాలదు. ఓకే, రిమెంబర్. So the words which are used in law sometimes they confuse us. So now other examples to chadite you will understand. Boys to Churun known versus Roma Churun Sen ani అందులో ఏం చెప్పబడ్డది in Calcutta High Court, and we will study later. Now అది మనకు ముఖ్యం కాదు. Now the important case law is, okay, the first case law for today is Nandlal versus Thomas. నందలాల్ వర్సెస్ థామస్ జే విలియమ్స్. రాసుకోండి, ఇది నేను పిక్ పెట్టలేను, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. నందలాల్ వర్సెస్ థామస్ జే విలియమ్స్. Williams. Nandlal versus Thomas J. Williams. 171 citation. Please write down the citation. 171 IC 948. 171 IC 948. So once again, Chipra. Nandlal, Nandlal, Nandlal versus Thomas J. Williams. Nandlal versus Thomas J. Williams. 171.
versus Thomas J. Williams, 171 IC, 171 IC 948. Thank you, sir. And this is a case before Madras High Court. Okay. Now, what is the facts and what the court say, and what the courts have to say about this, we will study. Okay. The plaintiff was licensed under an excise act to work a liquor shop. A plaintiff, he was licensed under excise act ప్రకారం license ఉంది. Work a liquor shop. Liquor shop పెట్టుకుని కొనుక్కోడానికి. Okay. But the act forbade the sale and transfer or sublease of the license. అంటే యాక్ట్ ఏమని చెప్తుందంటే ఆడు ఆ కొట్టిని ఒకరికి అమ్మడానికి కానీ లేకపోతే ఆ కొండ ఇంకోటి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఇంకొకటి సబ్లీజ్ ఇవ్వడానికి కానీ ఆడికి అధికారం లేదు. ఆ లైసెన్స్ కి సబ్లీజ్ ఇవ్వడానికి అధికారం లేదు అని ఆ యాక్ట్ చెప్తుంది. యాక్ట్ ఫోర్బిడ్ ద సేల్, ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ సబ్లీజ్ ఆఫ్ ది లైసెన్స్ ఆర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ రన్ ద షాప్. అయితే వీడికి ఇచ్చినటువంటి లైసెన్స్ ఇంకొకటి కూడా పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చుకుని ఆ మద్యం షాప్ రన్ చేయడానికి కూడా వీడికి అధికారం లేదు. వీడు ఒక్కడే ఆ షాప్ ని రన్ చేయాలి. వీటి రన్ చేయాలనుకుంటే ఆ షాప్ ని రన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకొకరితో పార్ట్నర్షిప్ వెళ్ళకూడదు ఆ మద్యం షాప్ రన్ చేయడానికి. ఈ కెనాట్ సెల్ ద షాప్ విత్ దట్ లైసెన్స్. ఆడు ఆ షాప్ ని విత్ లైసెన్స్ ఇంకొకరికి అమ్మడానికి వీల్లేదు, సబ్లీజ్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు, ట్రాన్స్ఫర్ నథింగ్ ఈస్ అలౌడ్. Only the Excise Act says that the plaintiff is granted with license to run that shop. That's it. Now the plaintiff took the defendant into partnership. అయితే యాక్ట్ ఎలాగా చెప్పినా కూడా ఇంకొక ఎవరిని కూడా ఫ్రెండ్ ని తెచ్చుకోవద్దు షాప్ రన్ చేయడానికి అని చెప్పినా కూడా బట్ ద plaintiff took the defendant into partnership. ఇంకొకరిని ఏం చేశారంటే పార్ట్నర్షిప్ లో తెచ్చుకున్నారు. అరే నాకు ఒక 2 లక్షలు అవసరం ఉంది, నా షాప్ కి నువ్వు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయి, వి బోత్ విల్ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ పంచుకోవచ్చు అని పార్ట్నర్షిప్ లో తెచ్చుకున్నాడు. అయితే అవి అనుకున్నట్టు అవ్వలేదు, కోర్టుకి వెళ్ళింది కేసు. అండ్ కోర్ట్ హెల్డ్ దట్. కోర్ట్ ఏమని చెప్తుంది ఇప్పుడు? Void. License cancelled. Partnership. The partnership held was void. అక్కడ పార్ట్నర్షిప్ ఏదైతే చెప్పబడ్డాదో దట్ పార్ట్నర్షిప్ వాజ్ హెల్డ్ void. సో వాళ్ళు ఇద్దరు చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ మాత్రం చల్లదు. ఎందుకు అగ్రిమెంట్ మంచి కన్సిడరేషన్ ఉంది, లేకపోతే ఇద్దరు కాంపిటెంట్ పార్టీస్, మిగతావన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కదా. వై దిస్ పార్ట్నర్షిప్ దిస్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ void? ఎందుకు void అయింది? కన్సిడరేషన్ లేకపోవడం వల్ల, లేకపోతే why? That forbid the sale or transfer of the partnership to run the shop. Okay, Pranavi, what we apply section 23 here. Section 23 ఏమని చెప్తుంది? ఎనీ అగ్రిమెంట్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ బై ద పార్టీస్ Forbidden in law. which is that agreement's consideration or that agreement object is forbidden by law is said to be what? Void. Is said to be void. So section 23 says consideration or objects of an agreement which is forbidden by law is void. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ లా ఫోర్బిడ్ చేస్తుంది అన్ని పార్ట్నర్షిప్ డీడ్కి వెళ్ళకుండా? ఎక్సైజ్ యాక్ట్ చెప్తుంది. So that is law here, forbidden by law. Because Excise Act is law. So that law is forbidding him not to enter into partnership. Yet he entered into partnership. So that agreement is void. It would defeat the policy of the law if unapproved persons could find their way to working liquor shop. అలాగా అయితే ఇంకేముంది? ఎవడు పడతాడు లెక్చర్ షాప్స్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతాడు, లైసెన్స్ ఒకటి తీసుకుంటాడు, అమ్మే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఆఫ్ టుడే ఈజ్. Okay, got it. So this is a very famous case, Nandlal versus Thomas J. Williams. So Madras High Court held that partnership deed is void. Void. That's void. So why that is void? Because it is forbidden by law.
because it is forbidden by law. Now let us go for the second case law. Please write down. I will not send the pitch today. You are supposed to write. Ferris versus Abdul Jalil. Ferris. 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 Ferris versus Abdul Jalil. This is a case between Ferris versus Abdul Jalil. All India reports, citation. Please write down citation. AIR 1992, Andhra Pradesh High Court, 246. AP 246. Ferris versus Abdul Jalil. AIR 1992, AP 246. Zalil, sir. Jalil, yeah, Jalil. Jaleel. Jaleel. Abdul Jalil. Thank you, sir. Ferris versus Abdul Jalil. AIR 1992, AP 246. సో నౌ ఇక్కడ అసలు బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరిలో one party is having a huge land, very huge land. అయితే ఈ హ్యూజ్ ల్యాండ్ లో some land was acquired by the government. Why? Because Urban Land Ceiling Act loni any person who is having excess of 100 acres, excess land, then excess land ni the government has taken over. అయితే some land was kept aside. This party, without taking permission from these urban land ceiling authorities, he tried to sell. And now the court said that what the court has to say. Please write down. The court held sale of excess land. The court held that sale of excess land. The sale of excess land without obtaining permission. The sale of excess land without obtaining permission of competent authority under Urban Land Ceiling and Regulation Act 1976. Please write down. Sale of excess land without obtaining permission. Sale of excess land without obtaining permission of competent authority. What is the competent authority here? The competent authority is under Urban Land Ceiling and Regulation Act 1976. The Urban Land Ceiling and Regulation Act 1976 anta put the entire word into the particular words into brackets. Okay, Urban Land Ceiling and Regulation Act 1976. Put that into the brackets. So now the sale of this excess lands, asla land over the park ide, but this is said to be an excess land according to the government records. Why? Because even though the land is said to be the plaintiffs, okay, but yet the government said the excess land is said to be government. So ఎందుకంటే Urban Land Ceiling Act వచ్చిన తర్వాత కొంత ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ చాలా జమీందారు వ్యవస్థని చాలా నాట్ని తీసేసి నౌ ఇట్ వాంటెడ్ టు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీని అప్లై చేస్తూ నౌ బికాస్ ఈవెన్ ఇండియా ఈజ్ అ సోషలిస్టిక్ కంట్రీ, సో ఓకే వాట్ ఎవర్ ద ఫ్రేమర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ దే ఫెల్ట్. సో నౌ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ సేల్ అనేది బిట్వీన్ దీస్ టూ పార్టీస్ ఇస్ నాట్ ఫోర్బిడెన్. బట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఏది అమ్ముతున్నాడు ఆడాడుకున్న స్థలం అమ్ముకోవచ్చు, ఎవడైనా కొనుక్కోవచ్చు. ఈవెన్ బయింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫోర్బిడెన్ బై లా. నో బయింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ద ల్యాండ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ a farmland or whether it is a real estate land, whatever the land it is, anyone can sell or anyone can buy it. But unless and until here the subject is that object or whatever the land we are talking about, it is under Urban Land Ceiling and Regulation Act 1976.
అది అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ లో ఉంది. ఇది ల్యాండ్ సీలింగ్ లో ఉన్న ల్యాండ్ ని వాడు అమ్మాలి అంటే వాడు ఏం చేయాలంటే ఈ హాస్ టు టేక్ ద ప్రయర్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ దిస్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ. వాడు దాన్ని అమ్మాలంటే ఏం చేయాలి? పర్మిషన్ తీసుకొని అమ్మాలి. బట్ వితౌట్ టేకింగ్ పర్మిషన్ వీడు అమ్మేస్తాడు. నౌ టెల్ మీ వాట్ ద కోర్ట్ విల్ సే. Is wired, sir. That is wired. So the court said that, the court held that it is unlawful. The court held unlawful. So ఇంకా unlawful అన్నాడంటే దాని అర్థం ఏంటి? సెక్షన్ 23 ప్రకారం it is unlawful అంటే that agreement is said to be void. Okay. So that is the second case law for today. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్? Come fast. Okay, now. Yes, sir. Okay, good. The third case law. Let us go for the third case law. We have to cover forbidden by law today completely. Okay, we have 4 or 5 case laws, so come fast. Now this is where THI, Titti, Pakurdasu, Titti, THI, Titti, Pakur, 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 Dasu, 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 Pakur Dasu, versus Veemudu, VHWEMUDU. Titti Pakurdasu versus Veemudu. This is the case between Titti Pakurdas versus Veemudu. ILR 1903 1903 ILR 1903, close the brackets, 26 MAD Madras 26 MAD 430. Citation ILR, I'm repeating the citation once again, ILR 1903, close the brackets, 26 MAD 430. This is almost like the previous case where we have seen that Nandalal versus Thomas. అక్కడ ఏం జరిగింది? ఎక్సైజ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఫోర్బిడ్ చేసిందో అలాగా this is somewhere equal to that case law. This is somewhere it is very equivalent to that case law. So now what the court has to say, please write down. Involving an agreement, write down. మీకు అర్థమైపోతుంది. Please write down. The court held that involving an agreement, ఇక్కడ ఒక అగ్రిమెంట్ ఏమైందంటే this agreement forbidden by Madras Abkari Act. Involving an agreement forbidden by Madras Abkari Act 1886. Involving an agreement forbidden by Madras Abkari Act 1886. Madras Abkari ఎక్సైజ్ యాక్ట్ ని అబ్కారీ అని కూడా అంటారు అనుకుంటానండి. అబ్కారీ, ABKARI, అబ్కారీ. మద్రాస్ అబ్కారీ యాక్ట్, ABKARI. Someone is trying my number. Okay? రాసుకున్నారా? ప్లీజ్ ఎవరో చదవండి. ఎవరు రాసుకున్నారు? The court held that involving an agreement is forbidden by Madras Abkari Act 1886. And here a partnership for conducting business
a partnership for conducting a business under a government license. A partnership for conducting business under a government license. A partnership for conducting business under a government license granted to an individual. Granted to an individual. Granted to an individual for retail sale of country. To an individual for retail sale of. For retail sale of. A partnership for conducting business under government license granted to an individual for retail sale of country spirit. Retail sale of country spirit. Krishna Kishora Sai some is easy there in this class. Country spirit and Ednana not Sara. Kallu, okay. Inka? Country spirit ante adena? I don't know. Please. Krishna Kishore. Kallu only, sir. Kallu. I think he's not listening to me. Sorry. So sale of country spirit which was individual for retail sale of country spirit which was contrary to the prohibition contained in the relevant state excise act. So ఇప్పుడు వరకు రాసింది టోటల్ చదవండి. ఇన్వాల్వింగ్ అన్ అగ్రిమెంట్. ఒకరు శ్రావణి, ప్రణవి, ధార్మిక. చెప్పండి సార్. చదువు తల్లి ఇప్పుడు వరకు రాసింది. Shruti. For conducting a business under a... సార్ నేను చదవనా? ఎవరైనా చదవచ్చు. ఎవరు రాశారో వాళ్ళు చదవండి. Under government license for retail sale of country spirit which is constituted in Netherlands state. ఓకే, ఇంకెవరైనా? Okay, sir. Involving an agreement prohibited by... Okay, involving an agreement. Okay, sir. Involving an agreement prohibited by Madras Abkari Act 1886, a partnership for conducting a business under a government license granted to an individual for retail sale of individual or country spirit. Okay. So, thank you, sir. తర్వాత రాయలేదా? Okay, now let's write the next one. So, country spirit which was contrary to the prohibition contained in the relevant state excise act. Which was contrary to the prohibition contained in the relevant state excise act. Relevant State Excise Act. Okay. So from the beginning I'm reading. This Titti Pakurdas versus Bhimudu.
involving an agreement forbidden by Madras Abkari Act 1886, a partnership for conducting business under a government, a partnership for conducting business under a government license granted to an individual for retail sale of country spirit, which was contrary to the prohibition contained in the relevant state excise act, was held to be unlawful and void. Act was held to be unlawful and void. That is what we have already covered in our first example. Madras High Court koda, Nandlal versus Thomas J. Williams lo koda the same ruling they gave, where the plaintiff was licensed under Excise Act, but he, even though according to that act was forbidden to enter into any kind of partnership for that shop, yet he entered with the plaintiff for the partnership, and the court held that the partnership is void. The same wise, even in this case also, okay, so involving an agreement forbidden, so even the same case is said to be similar to the above one. Our first rastukuna case ki is similar. Okay, what's the time now? Now let us continue. Ee rojki we will watch the first one. There are so many cases. Okay, Bombay High Court decision. Now please write down the case law. Idi veelaithe what I will do is these case losses I will try to send the pics. You people are taking a lot of time. నేను మీకు కంపల్సరీగా పిక్స్ తీసి పంపించేస్తానండి. ఓకే, నౌ లెట్ us explain what happened. The plaintiff was a lessee. A lessee of certain tolls under a Bombay Tolls Act 84. మధు చెప్పాలి నాన్న. మధు, any doubt? Okay. ఈ బ్రీఫ్ యాక్ట్స్ చెప్పేస్తాను సో దట్ యూ ఆల్ విల్ అండర్స్టాండ్. వీడికి ఒకడికి బాంబే టోల్స్ యాక్ట్ ప్రకారం కొన్ని టోల్స్ ఏం చేశారంటే ఆడికి అద్దెకిచ్చారు. అద్దెకిచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు అద్దెకి తీసుకున్న ఈ టోల్స్ ని ఇంకెవరికి కూడా నీ అండర్ లో సబ్ లీజ్ కి కానీ సబ్ టెనెంట్స్ కానీ నువ్వు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. అలా కానీ ఇస్తే నీకు 200 రూపాయలు ఫైన్ వేస్తాం ఈచ్ టోల్ కోసం అని ఆ కండిషన్ ని పెట్టి వాడికి ఏం చేశారంటే ఆ టోల్స్ ని అద్దెకిచ్చారు. కానీ అవన్నీ పట్టించుకోకుండా వాడు ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ ఆ టోల్స్ ని ఇంకొకటికి సబ్ లీజ్ కి ఇచ్చాడు అనమాట. అది కోర్టుకి వెళ్ళింది. కోర్టుకి వెళ్తే ఇప్పుడు అసలు ద క్వశ్చన్ వాజ్ వెదర్ ద సబ్ లీజ్ వాజ్ వాయిడ్. అసలు క్వశ్చన్ ఏంటిది, వీడు సబ్ లీజ్ కి ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా అని అడిగారు. ఇవ్వకూడదు సార్. The court held that it was okay. Sub lease ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం అనేది చూస్తే the object of the statute was not forbid such transactions. It was an act passed for the benefit of the revenue, not an act for the protection of public morals. The transaction may be void as against the collector, but between the parties it stands. అది వీడికి ఆ సబ్ లీజ్ ఇచ్చినోడి మధ్య ఈ కాంట్రాక్ట్ చెల్లుతుందట. లీజ్ కి సబ్ లీజ్ ఇచ్చినోడికి కాంట్రాక్ట్ చెల్లుతుంది కానీ ఏ వైలేటెడ్ హిస్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ హిస్ కాంట్రాక్ట్ విత్ కలెక్టర్, దట్ ఈస్ వాయిడ్. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య అగ్రిమెంట్ చెల్లినా కూడా అంటే ఒకటి సబ్ లీజ్ కి ఇవ్వచ్చో ఇవ్వకూడదా అన్న క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అరైజ్ he can't give a sublease, but because the act also ఆడికి ఏమని కండిషన్ ఉంది, అలా ఇవ్వకూడదు అని కండిషన్ ఉంది. కాబట్టి when the law forbids చేస్తే ఏమవుతుంది, వీడు చెయ్యొచ్చు అంటే దట్స్ వాట్ ఈవెన్ ఇందాక కూడా మనం చెప్పాం. సెల్లింగ్ లిక్కర్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ ఆర్ నాట్? సెల్లింగ్ లిక్కర్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ ఆర్ నాట్? మద్యం అమ్మొచ్చా అమ్మకూడదా? లైసెన్స్ ఉంటే అమ్మొచ్చు సార్. అది ఇప్పుడు మరి లైసెన్స్ అనేది కండిషన్ అన్నమాట, అది లా. సో మద్యం అమ్మడం అమ్మకపోవడం అనేది ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. సో మద్యం అమ్మొచ్చు, మద్యం కొనుక్కోవచ్చు, బట్ కండిషన్ ఏంటంటే లైసెన్స్. లైక్ వైజ్ ఇక్కడ అద్దెకి ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకూడదా, సబ్ లీజ్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకూడదా?
వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు కదా సార్. నో, జనరల్ గా అసలు అద్దెకి తీసుకున్నాడు ఇంకొకరికి అద్దెకి ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకూడదు అంటే ఇవ్వచ్చు. జనరల్ టర్మినాలజీ ప్రకారం, జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం, జనరల్ మోరల్స్ ప్రకారం ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక కండిషన్ ఉంది కాబట్టి అలా సబ్లీజ్ ఇస్తే మేము ఒప్పుకోమని. బికాస్ ద ప్రిన్సిపల్ హియర్ ఈస్, even though certain laws are as principles given to us, according to Bombay Tolls Act 1875 prakaram, that agreements are to be void, forbidden by law. Agreement ఏమైంది? is said to be void అయింది సార్. void. Unlawful and void. Okay, అది it is against whom it is unlawful and void అంటే it is against the collector and the person, the plaintiff who took the lease for the tolls. ఎవరైతే ప్లేంటిఫ్ ఉన్నాడో ఆడికి అగేన్స్ట్ ద కలెక్టర్ అయ్యింది, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ప్లేంటిఫ్ బిట్వీన్ ద సబ్ లీజ్. ఓకే ఓకే, ఎవరికైనా ఇంకేమైనా డౌట్స్? ఈ రోజుకి 3 కేస్ లాస్ చూసాం. 3 కేస్ లాస్ వాట్ దే సే ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫోర్బిడెన్ బై లా. That law can be Excise Act, the law can be Hindu marriage law, that law can be anything. If that some law forbids something, then even though according to Indian Contract Act, competent parties ayundi, manchi consideration, free consent anni unna kuda, because that object is said to be forbidden by law, then it is said to be void and unlawful. Okay, are we clear for today? Sir, please repeat the third one, sir. Sir, second one. Third case. Sir, second one. ఏది సెకండ్ వన్? దేనికి సెకండ్ వన్? Second case law. ఏది సెకండ్ కేసు లో ఏంటిది మానస? Tennis versus Abdul Jalil. ఫెర్రీస్ వర్సెస్ అబ్దుల్ జలీల్ లో ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ పర్మిషన్ లేకుండా ల్యాండ్ అమ్మడం తప్పు. కాబట్టి అది ఆడి ల్యాండ్ అయినా కూడా పర్మిషన్ తీసుకొని అమ్మాలి. ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ లో ఉన్న ల్యాండ్ ఆడి పర్మిషన్ తీసుకోకుండా అమ్మాడు కాబట్టి అది అన్లాఫుల్ అయ్యింది. ఓకే, దట్ ఈస్ సెకండ్ లా. అండ్ ద రీసెంట్ వన్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఇస్, అకార్డింగ్ టు బాంబే టోల్స్ యాక్ట్ 1875, ఎవడైతే లీజ్ తీసుకున్నాడో ఆ బాంబే టోల్స్ యాక్ట్ 1875 says that they have put a condition saying that the leasing was that the lessee should not sublet the tolls to any other person without permission of the collector. ఆడు తీసుకున్న అద్దెకి ఆ టోల్స్ ని ఆడు ఇంకెవరికి కూడా కలెక్టర్ పర్మిషన్ లేకుండా ఇంకొకరికి అద్దెకి ఇవ్వకూడదని కండిషన్ ఉంది. అయినా ఇచ్చాడు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఫోర్బిడెన్ బై లా, సో దట్ ఈస్ హెన్స్ టు బి వాయిడ్. ఓకే ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఓకే, ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దే కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. నేను ఇంకా ఫోర్బిడెన్ బై లా ఇస్ నాట్ ఓవర్. సో రేపు కొన్ని కేసులు చూసిన తర్వాత we will understand certain cases are so contrary. పైన కోర్ట్ ఒక కేసులో ఎస్ అంటది, కింద నో అంటది. ఇన్ వాట్ గ్రౌండ్స్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ హెల్డ్ వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్ వాట్ గ్రౌండ్స్ ఇట్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ వైడ్. చూద్దాం. ఓకే, రైట్ నౌ థ్యాంక్ యూ. Shaker, please ask me what. Sir, his government is right to take all the acres of people in India. What is it? Hello? Pin call messages. His government has right to take all the acres of people in India by giving money. ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ లో, am I audible to all of you? కాన్స్టిట్యూషన్ లో when ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని మనం చదువుతాం. ఆర్టికల్ 19(1) లోని we were given, okay, under article 19 every citizen has a right to hold property. No, that right was repealed in the 44th Amendment Act లో. ఆ రైట్ ని తీసేసింది గవర్నమెంట్. We no more have a right to have property. That right is repealed. ఆ రైట్ ని తీసేశారు. We have right to speech and freedom of expression. అది ఉంది. మిగతా రైట్స్ అన్ని ఉన్నాయి. రైట్ టు మూవ్మెంట్. ఓకే, బట్ దిస్ having property
is not there. That is being repealed. Constitution తీసేసింది. So remember that. Okay? అది మీ కాన్స్టిట్యూషన్ లో then why can't government take all the actors? No, they cannot. So there is a limitation. All these rights గానీ లేకపోతే ఏదైనా guarantee to the every citizen against state. Same like Americans. No, it cannot be done like that. So there are so many other principles. Why? Because man evaluation anedi we have different kind of a government. Our government is not only socialistic, it is also democratic. It is not only socialistic, democratic, kabatti, and republic. So we have different angles to see. We will constitution lo cheptanu definitely. Okay. I have next class to catch. Thank you guys. Okay, thank you all. Thank you, sir. Please leave the room. Please. Okay, meerandaru please leave the room so that I can. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you.